Sir, di ka na madunggan, sir. Sorry. I'm mute di ko. Take two. Okay. We are going to discuss hyperbola. So just like other conic sections, we are going to define what is hyperbola and determine the standard form of the equation of the hyperbola. So let's start with the definition of the hyperbola. So katulad sa ellipse, points that can satisfy sa katong i-add na to itong mga distances sa from the foci to the point to that point, and that distance is equal to 2a. So sa ellipse mag-add ta, but this time sa hyperbola we are going to subtract. So this is now the definition. Let f sub 1 and f sub 2 be two distinct points. The set of all points P whose distances from f sub 1 and from f sub 2 differ by a certain constant is called a hyperbola. So the points f1 and f sub 2 are called the foci of the hyperbola. So what is that? This suppose kanisa nga point P of x diri. So kanisa nga distance from f sub 1 to P minus this distance from P to f sub 2 is equal to 2a. So sa ellipse, pag i-plus ni siya, that is equals to 2a. But this time sa hyperbola, minus. So mo ni siya ang iyahang definition. Thus, using from this definition, we can derive the equation of the hyperbola. So gamitan na to og distance nga equation, and that we can derive kanisa nga equation. So if we can see here, the distance again, last meeting sa ellipse, ang distance from the center to the vertex is a. And then the distance, constant is a distance from the center to the foci is c. So as you can see, c is greater than a. And then the distance from this point to to the center is b. So because ang makitaan lang manggod nato sa equation is a and b. So in the ellipse we have ang a is greater than b, but in the hyperbola wala siya naghatag og relationship between a and b. So it could either be a is less than b or b is greater than a. Basta si C din he is always greater than A. Kani siya. So si C ang pinakataas diri nga distance. And sa ellipse, ang A mo ay pinakataas nga distance. So after deriving the equation of the hyperbola, ano ni siya karon ano ni siya where B is C is equal to the square root of a squared plus b squared. Mura siya og Pythagorean theorem. So this is now the hyperbola where the center is at the origin, the foci is at, as you can see in the illustration, F1 lang gihapon kato mga subscript niya is mga 1 nasa sa left, ang mga subscript niya nasa ay kay mga 2 nasa sa right. Og nasa ang 1 pod nasa ubos, ang 2 pod nasa taas. So again, if nasa left og nasa right, nasa left og nasa ubos mag-subtract, kung nasa right og nasa taas mag-add sa katong mga distances nga katong A, B, and C. So let's have now the features of
hyperbola with the standard equation x squared minus a squared, uh, x squared over a squared minus y squared over b squared is equal to 1. So kanin siya. The center is at the origin. Foci F1 is you have negative C0 and F2 C0. So each focus is C units away from the center. For any point on the hyperbola, the absolute value of the difference of its distances from the foci is 2a. And then let's have the vertices. So again, the distance from the center to the vertex is equal to a. So mano siya iyahang coordinates. So the vertices are points on the hyperbola collinear with the center and foci. Of course, pag naa kay linya na sila ang center, ang foci ug ang vertices. So the line segment V1, V2 is called the transverse axis, and its length is 2a. So as you can see, balik ko na to diri, kani siya nga line, kani siya nga line, kana siya nga line segment is what you call the transverse axis. And then a letter atong mahibalan sa atong isa ka axis. Then we also have the asymptote. So the asymptote, kabalo naman mo sa asymptote ba? It is the line to which the graph magka-closer siya dito pero dili niya i-touch. So mao ni siya ayahang porma sa asymptote. So y is equals to b over a x and y is equals to negative b over a x. So the lines L sub 1 and L sub 2 in figure 1.24. Tanaw na to diri. So these are the lines. Kani nga line katong positive, kani nga line katong negative. Negative ang slope. So again, if the line has a positive slope, it is increasing. But if the line has a negative slope, it is decreasing. So, dapat mahibalaan nato ang asymptote. An aid in determining the equations of asymptote, in the standard equation, replace 1 by 0, and then we are going to solve for y. So to help us sketch the asymptote, we point out that the asymptotes L sub 1 and L sub 2 are the extended diagonals of the auxiliary rectangle drawn in figure 1.24. This rectangle has sides 2a and 2b with its diagonal intersecting at the center. So two sides are congruent and parallel to the transverse axis V1, V2. So the other two sides are congruent and parallel to the conjugate axis. So the segment shown, which is perpendicular to the transverse axis at the center and has length 2b. So plus, if we know, suppose this is the rectangular plane. Suppose this is the center and our transverse axis is horizontal. So if this is the transverse axis, this is also now the conjugate axis. Conjugate axis, transverse, conjugate. Transverse axis has length 2a. Conjugate axis has length 2b. So pag ato na siyang i-draw, this is now the auxiliary rectangle. So that from that auxiliary rectangle, if we are going to connect kanisya kana, these are now the asymptotes of the hyperbola. Thus, since vertex man is sa diri, paana na dayon na to ang hayang mga hyperbola. So, in order to sketch the graph of a hyperbola, we need to know first the length of A and B. So, kung
balo na ta sa A and B and the center of course. Balo na ta sa A and B, makadraw na dayon ta og rectangular katong auxiliary rectangle. And from that auxiliary rectangle, madraw na dayon nato ang mga asymptotes. And then if nana tayo asymptotes, then of course, from the vertex, madraw na dayon nato ang hyperbola. Bahalag di na siya kayo perfect. Basta ingon ana, pagkaduol siya sa asymptote, dayon, dili lang siya mo touch. Of course, mauna siya diri ang V1, V2 diri, F1 na diri, F2 na diri. So that is the properties that is the parts of an hyperbola. So any question from katusang mga features hyperbola? Sir. Okay, let's continue. Example 1.4.40 4.1. Determine the foci, vertices, and asymptote of the hyperbola with the equation. This one. Now class, kanus aman ang hyperbola ma-horizontal ihang transverse axis. Kung ang x mo ay positive. Kung ang y gani mo ay ma-positive, ang hyperbola nato, ang transverse axis niya vertical. So, ingon ani ang porma sa hyperbola pag ang x mo ay positive, ingon ani ang porma sa hyperbola pag ang y nga variable mo ay positive. So in this case, as you can see, ang x nga variable may positive. So therefore, pag kung kinsa ganitong positive, ang denominator niya mao si a. So mao ni siya si a. So a squared is equal to 9. So and b squared is equal to 7. So it follows that a is equal to 3 and our b is equal to square root of 7. Thus, solving for C, it is equal to the square root of a squared plus b squared. Then it is equal to 16. Then the square root of 16 is 4. So, therefore, we can now have the foci. F1 is equal to negative 4 because again, distance from C to F is 4. Is center to the focus is C, and that is equal to 4. So, center to the vertex is A, therefore, ang coordinates niya is negative 3. Now, from this given equation, if we let 1 be equal to 0, then solving for y, then we can derive to these two equations, and these are the asymptotes. Ingon adto pagkuha sa asymptote. Kaning 1 din ni alisda na to og 0, dayon i-solve dayon nato ang y in terms of x. And mao ni sa atong makuha. So therefore, if we are going to sketch the graph, mao ni siya si A, this is equal to 3, and this is also equal to 3, therefore 6 na siya ihang length. Dayon, kani siya is negative, square root of 7, kani po siya square root of 7. So, kana siya na kay cross, pwede na ta makadraw og auxiliary rectangle, and then from that auxiliary rectangle, madraw na to si asymptotes, katong duha ka asymptotes, and then madraw na dayon nato si hyperbola. Any questions? Example 1. Answer. Walay question. So, let's proceed to example number 2. Find the standard equation of the hyperbola whose foci are F1 kana such that for any point on it,
the absolute value of the difference of each distances from the foci is 6. So we have we have 2a is equal to 6 from this given problem. And we know that c is equal to 5. So 2a is equal to 6, it follows that a is equal to 3. And then solving for b, it is equal to 4. The standard equation of the hyperbola is equal to x squared over 9 minus y squared over 16 is equal to 1. Any question in this example number 2? None, sir. Okay, wala gihapon. Okay, let's have now the more properties of hyperbola. Mao ni siya akong giingon ganina class if again the center is at the origin, mao ni sila ang mga equation. The transverse axis is horizontal when the x variable is positive. Pero diri sa pikas ang x variable na diri mao ay negative. So ang y na mao ay positive. So therefore ang transverse axis nato is vertical. Now, if the center is at h and k, so nana diri. So this time nana kay again always partner ni x si h, partner always ni y si k. So ingon ani na iyang porma. Now, again mao na siya ang iyang porma. Given of course that kani siya always tinuod ni siya c squared is equal to a squared plus b squared. Ano siya ha? Ang ato ang pagkuha sa b and c. Let's have this example 1.4.3. Give the coordinates of the center, foci, vertices, and asymptotes of the hyperbola with a given equation. Sketch the graph and include these points and lines and the transverse and conjugate axis, and the auxiliary rectangle in the graph. Now, can you say example number 1? So from the given alone, we know that the transverse axis of this hyperbola is vertical. So paana ang porma sa ato ang hyperbola? So again, kung kinsa tong positive mo, ang denominator niya mo to siya si a squared. So in this case, our a squared is equal to 25 and our b squared is equal to 9. So it follows that our a is equal to 5 and our b is equal to 3 and therefore our c is equal to square root of 34 and that is equal to 5.8, approximately equal to 5.8. So the hyperbola is vertical. So to determine the asymptotes, we write again this one. We change 1 to 0, which is equivalent to kanisang equation. So therefore, if we are going to transpose 2 diri, so duha na siya ka equation. So si plus og si minus din ha. So dili na nato ni siya i-discuss, siguro kabalo na siguro mo ani pag-solve kaning unsa ang pagkuha ni y sa asymptotes, equation of the asymptote. Okay ra, makaya ra rin nyo na siya. Okay, sige. That means yes, okay ra, makaya ra. Now, from the given equation, we know that our h is equal to 7, positive 7. And our k is equal to negative 2. So that is our center. Now, ang foci na to,
ana man siya. So ang focus na diri sa taas ug sa ubos. So ang F1 na to is pila siya ka kani square root of 34 away from the center sa y-axis. So nara siya si F1 na to is nara si 7 sa x nga coordinate, and then sa y coordinate na sa negative 2 minus square root of 34. So that is our F1. Now our F2 is the same lang gihapon si x coordinate, but this time ang y na to you have negative 2 plus square root of 34 because nasa sa taas. So that is for our foci. For the vertices. Now vertices na dinhi A away from the center. So V1 mag minus ta. So you have 7 ang x coordinate. Dayon you have negative 2. Si A is equal to 5. So negative 2 minus 5 is equal to negative 7. So that is our V sub 1. For our V sub 2, since naman siya sa taas, therefore mag-add ta. So you have 7 and negative 2 plus 5, you have positive 3. Therefore, our V sub 2 has coordinate 7 and positive 3. So that is for the vertices. Now, for the asymptotes, of course, again, kung ato na siyang distribute diri, dayo ay distribute transpose. Dayon distribute 5 over 8, 5 over 3 sa x and 7. Ay dayon simplify. Then these are the equation of the asymptotes. Any question, class? So the conjugate axis drawn has its endpoints. B is equal to 3 units from the left and to the right of the center. So nadinhi ang conjugate axis, man siya si transverse axis. Thus, if you are going to draw the graph, if you sketch the graph, mao ni siya si transverse, mao ni siya si conjugate axis, then makadraw na dayon tag auxiliary rectangle, dayon draw the asymptotes, then nanaka din na si vertex, diha na dayon ato ang hyperbola. Any questions sa example 1.4.3? Question. Walay question. Asa gikan ang 29 over 3, sir? Sir. Yes. Ang sa ganito, hagikan ang 29 over 3. over 3. Gikan din wait sa kani sa atong asymptote. Si 5 over 3 ato anong gi-distribute diri. So you have 5 over 3x, ano siya, plus minus 5 over 3x. Then you have also si 5 over 3 times 7. So unsa man siya mahitabo? Nasay 35 over 3. Dayon si 2 ato gi-transpose diri, mahimo siya negative 2. So mahimo to siya sa negative. Mahimo na siya plus 35 over 3 minus you have 6 over 3.
So 35 minus 6, you have 29 over 3. Kanina dayon. Pag solve sa asymptote, kanira gyapon class again kana diha rata mag simplify sa equation sa asymptote. Okay ra na sabtan ra. Now kung sa negative man ni siya nga part, sa positive nga part, pag positive ang 5/3, mao ra gihapon. Pero na negative na siya dinhi. So negative ni siya diri dayon minusan og 6, you have negative 41/3. Okay ra na tubag ra. Sabtan ra. Nasabtan ra wala. Okay, wala na. Question pa. Any questions? Example number 1. None, sir. Okay, wala na. Ang uban tingog pud mo kay para mo makuan, para mo matubag kung na may mga questions. Wala na. Okay. Let's have example number 2. Again, naatay general form. So kanus ta makahibalo nga kanang equation is a hyperbola. Of course, kung isa sa mga variable nga na ay squared, negative, negative ang sign, ang operasyon. While sa katong ellipse, dapat positive to siya din ha. So, kani siya negative man, therefore, it is a hyperbola. So, let's have number 2. Pareha lang gihapon sa ellipse, kinahanglan nato i-porma ang standard form from the general form. So, ipang-ipon nato ang katong na mga x, ipang-ipon po nato itong mga terms nga na mga y. So, just like this one. So, giipon na. Now, since common, ang numerical coefficient sa x squared is 4, so factor out nato ang 4, and then ang katong 6, ang katong 32x, gi-factor outan po nato og 4, nahimo na dayon siya og 8. So 8x. Sa y squared pod, numerical coefficient niya si 5, then factor out na to si 5. So kanina pod ay nabilin. So again, factoring the common monomial of the terms. Then we complete the complete na to ni siya nga trinomial. So in completing again the trinomial, we are going to use b over 2 squared. Now our b here is 8. So 8 divided by 2 is 4. Then 4 squared is equal to 16. Just like the report, kay negative 6. Negative 6 divided by 2 is negative 3. And negative 3 squared is positive 9. Again, kung unsa atong gi-add diri, maura po atong i-add diri. So nag-add ta diri 4 times 16, naana siya diri. Then nag-add po ta diri negative 5 times 9, mao po na siya diri. So kani siya since perfect square trinomial naman na siya. So ang iyang factor is x plus 4 squared. Narag hapon si 4. Also this one here, that can be written as y minus 3 squared. And then, gipang multiply na sila, dayon gi-simplify, gi-combine, na bilin diri is 20. So, para 1 na lang mabilin sa right side, divide both sides by 20. So, divide 20 over 20 is 1. Then, 20 divided by 5, mo na siya diri nahimo 4. 20 divided by 4, nahimo siya diri 5. So these are now
the standard form of the equation of the hyperbola. So from this given equation, we know that our hyperbola is horizontal. Horizontal yung transverse axis. So paana siya. And our a is equal to a squared. Our a squared is equal to 5. Therefore, our a is equal to square root of 5. And our b squared is equal to 4. So it follows that our b is equal to 2. And our c is equal to 3 using this relationship of a, b, and c. So to determine the asymptote again, i-list na to si 1, 2, 0. Then, gi-solve na to ang y, mao na dayon ni siya mabilin. Then, i-solve pa dyan na to diha ang y. So from the given equation, sa na-derive na itong equation, our center is at negative 4 and positive 3. So, ana man siya, nadiri ang F1, nadiri ang B1, nadiri si center, nadiri si V2, nadiri si F2. So F1 kay dirita sa X nag-otro. Kay sa X nga variable siya nag-transform. So you have negative 4 minus C. You have our C is 3. You have this. We have this time our X coordinate is negative 7. Ang 3 copy lang. Then ang F2 na to you have negative 4 plus 3. That is why we have negative 1. And our y coordinate also is equal to 3. Thus, mo na siya ang coordinates na to sa ato ang foci. Now, for the vertices, diri ra gyapon ta ni negative 4. Minusan na to og square root of 5 sa V1 and ada na to og square root of 5 sa V2. So, mo na siya itong mga vertices. Now, this time, pag solve na po nato ni asymptotes, sa y1, ang kanisa nga asymptote diri sa positive. Again, parehara gyapon ganina sa unsa na to pag-solve. Kaya na gyapon distribute and then si 3 din ni transpose sa other side nahimo sa positive 3. That is why positive 3 ni siya diri, positive 3 na siya diri. Dinhi minus plus siya diri minus. So dili na nato ni siya i-simplify pa basta na ay radical nga number. So the conjugate axis drawn has its endpoints. B is equal to 2 units above and below the center. So therefore, if we are going to sketch the graph of the hyperbola, ingon ani na dayon yung forma. Again, this is the transverse axis. This is the conjugate axis. And then the auxiliary rectangle. And then the asymptotes. And of course, the hyperbola. Any questions sa example number 2? None, sir. Okay, puro Ramonan. Mga bright na kayo mo. Wala yung naglibog sa inyo hatin ha. Okay, wala. Okay, sige, padayon ta. Now, assuming that you know already the characteristics and how to solve the parts to determine the points of the hyperbola. Let's have now the next and the final. I do have a day. Example 1.4.4. The foci of the hyperbola is kani sa lang duha f1 and f2. For any point on the hyperbola, the absolute value of the difference of its
of its distances from the foci is equal to 10, then we are going to find the standard equation of the hyperbola. Class, gikan diri, we know sa foci, ang x-axis mo ay nag-change. So therefore, ang x nga variable mo ay nag-transform. So ang porma sa ato ang hyperbola is horizontal. Paana? So nadiri si F1, nadiri si F2. So it follows that sa makuha na to din ha. Nadiri si F1, nadiri si F2. So gikan dit ha, you have -5 daw siya diri, and then you have 9 din hi sa pikas. So pila man na siya, pila may distance ana niya? That is equal to 2. gikan sa 4 daw. -5 to 9. -5. That is -4. 9 plus 9 plus 4 you have 14. 9. 5 you have 14. 4, sir? Kay -5 man, sir. Yan. -5 padulong diri, you have 5 plus 9 you have 10, you have 14. 15. 15 ba? 14. 14. 5 plus 14, sir. 9. 14. 14 gani. 14, sir. So 14. Now 14 divided by 2 because that is the transverse, the distance from the distance of the transverse axis. So therefore RC is equal to 7. So nakuha na to nga ang C is equal to 7. Ano dayon? Then from that one, we know that our 2A is equal to 10 from the given siya diri. 2A is equal to 10. So it follows that our A is equal to 5. So therefore, solving B squared, that is equal to 24. So we have now A squared and B squared. So RH is equal to -2. Tunga-tunga ni -5 og 9. Na diri si -2. So -5 plus 7, mano siya diri si -2, +2. And then ang k nato kay constant raman siya sa diri sa foci. So that is equal to -3. So mano siya ang midpoint. So therefore, mano siya tong center. So na-solve na yun nato ang standard form of the equation of the ellipse. Any question? Any question sa 1.4.4? None, sir. Okay, wala. Last example. A hyperbola has vertices of this one, and one of its foci at this one. So find its standard equation. Class, from the given vertices, ang y mo ay nag-transform. So therefore, ang sa ganina, kuan Yes, na to, sir. ang hyperbola na to is horizontal, ay vertical. So ang transverse na to is vertical. So, and we also given this one, -4. You can see constant ang x mga variables, so vertical ang transverse. Then you have 2 and minus na to kana. So this must be F1. Na siya sa ubo. So nag-minus siya. So from this given equation, ang vertices of coordinates of the vertices, ang distance sa vertices, vertex to vertex, is equal to 2a. So again, na kay -5 to 9. So ang a nato is equal to 7. So pareha ganina 5 and 9. Also,
Mao ni siya sa foci, unsa gani makuha nato sa foci ang distance nga c. So c is the distance from the center to the focus. So kani man sa gimay no, so it follows that mao ni siya si c. So mao na siya ang c. So from the given point, given nga vertices, ang midpoint ana niya is the center. So mao na din ni siya ato ang center. And we know that this is our a, so that a squared is equal to 49, and b squared using kanisa nga relationship, b squared is equal to 16. So it follows that mao ni siya ang standard form of the equation of the ellipse. Any question? Sir, Yes. ahagi ko ang A. Ahagi ko ang A. Ang A is the distance from the center to the vertex. So pareha gyapon diri. Pareha ganina na diri si negative 5, na diri si negative 5, na diri si positive 9. Na dinhi dapit. Ana man na siya. So na diri si negative 5, na diri si positive 9. Unsa may tunga? Unsa may distance ana niya? Negative 5 to positive 9. So that is also equal to 14. So 14 plus 14. 14 divided by 2 mo na siya si 7. Kay 14 man ni siya from negative 5 to 9. So ang A is tunga-tunga raman. Okay na. Any other question? It's a pay gusto mangutana. Pangutana na. Any question? None, sir. So walay mo question. Ako na lang mo question. Wait sa. Wait for a while.
Okay. Nakakita ra mo sa randomizer? Class? No, sir. Wala, sir. No, Wala. Wala. Wait sa. Kana, nakitaan ra ninyo. Wala gyapon, sir. Ay, dili din ni siya makitaan diri. Kato ganing kana wala. Wala gyapon, sir. Ay, okay, sige, Wala dili yun, na lang. sir. Sorry. Ako na lang tawag ha. Since wala man may question, ako na lang mo question. Na ako'y randomizer, murag parihara man siguro may randomizer ni Sir Bongga katubitong ay mga pangalan. I-click-click. Sige. Ang Sir, una na ako, sir. ang una na ko pangutanon si Sinanggote. Nara ka o present ra si Kuan Sinanggote. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Unsa gani kano sana to mahibal-an nga ang hyperbola, ang transverse axis sa hyperbola is vertical. Kung ang ano, sir, kung ang x is positive, sir. No, ang transverse sa, sa hyperbola is vertical. Pangutana balik, sir. Kung Na to mahibal-an nga ang hyperbola, ang transverse axis sa ay, hyperbola kung is x vertical. ang negative, sir, di ay. Okay, very good. Sunod. Si Durang Parang. Present ra. Pearl. Hello. Pearl. Okay, sige. Sunod. Guroy. Joanna. Joanna. Hello. Grabe guba po ang mic. Joanna. Or nakatulog na. Okay, sige, wala. Sunod. Bautista. Bautista. Yes, sir. Okay. Asa na to makitaan si B squared? Kung given ang standard form, asa makitaan si B squared?
Makitaan si B squared Sa second, sir. sa Second. unsa nga second. Makitaan si B squared. Kinsay gusto mo tabang ni kuan? Annalyn. Kinsay makatubag kung Sa given kwan, ang sir, sa standard. kinagamyan nga denominator, Kung sir. asa ang negative, sir. Okay. Asa Kung asa ang negative nga variable, either si x or si y, dito siya sa denominator siya sa negative nga variable. So walay relationship si A ug si B. Wala ta kabalo kung kinsay dako nilang duha. So wala siya naghisgot kung siya bay dako ni A or siya bay gamay ni B. Siya bay gamay ni A. So that is A, ang B na ubos sa negative nga variable. Either ni X or ni Y. Sunod, si Bantilan. Bantilan. Sir, Yes. Aaron. Sir. Saan pag-solve sa asymptote? Saan pagkuha sa asymptote? Aaron. Saan pag-solve sa asymptote? hello, sir, hello. Hello, hello. Choppy na dayon. Hello, Aaron. Unsa ang pagkuha sa asymptote? Unsa ang pagpangita sa asymptote? Ang sa sir, ang Aaron. Kitsa gusto mo tabang ni Aaron? Ako, sir. Sir, kwaon ang A o B, sir. Sa'yo og B. Kitsa gusto mo tabang ni Aaron? Ako, sir. Sige, sige. Neil. Ano, sir, katong standard form, sir, equal nimo sa 0, tapos pag may equal na nimo to sa 0, kay may equal, kung tayo si y is, kung negative ang si y, so y is equals to b over a, tapos x. Mo to siya, sir, b over a, x. Okay. From the standard equation, we replace 1 to 0 and then solve for y. So if we are going to solve for y, nanada ito'y duha ka buok plus and minus. Therefore, duha ka equation of the asymptote nga line ang ato ang makuha. So again, gikan ra dito sa standard form. Sunod, si Balasa. Balasa. sir. Okay. Joel. Kanus unsay pa maagi para ma-sketch na to ang graph sa hyperbola? Dili using application. Kanang ikaw ra mag-draw sa graph sa hyperbola. Unsay mga steps? Joel?
Joel. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Wala. May hands up si July na. Sige, July na. Ano sir, kanang i-determine kung horizontal ba or vertical. Then graph the center, sir. Then katong mga f sub 2 o f sub 1, sir. Hello? Hello, yes. Sige, go ahead. Ado ko sir. O, nadunggan ra. Unsa pa? Hello? Yes. Napaka-istorya ko, July na. Wala na sir, katula. Sige, murag ko lang. Kitsa pa'y gusto mo answer? Sige, Patricia. What are the steps of sketching the graph of a hyperbola? Sir, first you have to determine whether the graph is horizontal and or vertical, sir. Tapos, ang next, sir, you have to find the center, the foci, and the vertices, sir. Then, ayha na din ka mag-plot sa graph, sir, kung where ang mga points, sir. Then, ayha ni mo i-draw tong mga lines na like the Steps to sketch the graph of the hyperbola. Kitsa pa'y gusto mo answer? Ako'y tawag. Sulay. Hello, sir. Yes, Christine. Good Sige. afternoon, sir. Parehas rami og idea ni Patpat, sir. Okay, sige. Kitsa pa'y gusto mo other from katong nga answer ni Patricia? Ako, sir. Sige. Human niya? Okay, sige. Kung, sir, kuha ng center, sir, de A ug B, sir, aron maka-form og transverse axis, sir. Ayun, Unsa pa? aron din makahimo ka gatong rectangle, itong sir, broken line nga rectangle, sir. Kaya ano mo, makuha ang asymptote atong corners ato, sir. I-trace lang din. Kaya maka-form og parabola. Pero tanaw, sir, vertical or horizontal ang transverse axis. Okay. Okay, very good. Ingon na to ang pag-sketch sa graph. So of course, primero i-determine nimo ang center, then ikuha nimo ang A, ikuha dayon nimo si B, then i-draw nimo tong transverse axis o ang conjugate axis. So gikan dito ma-draw na dayon nimo ang auxiliary rectangle. And then i-draw dayon nimo ang diagonals, and kato sila nga mga diagonals i-extend to nimo mauto sila ang mga asymptotes. And then pag naa kay vertices, makadraw na dayon ka og hyperbola. So it is again either horizontal or vertical ang iyang transverse axis. Any other question? Murag okay naman siguro. So katong ato mga examples nga mga 1.4.4, 1.5 katong given na nga mga conditions that satisfies the given equation. Kato sila murag kato ra may murag lisod-lisod. But from the given nga mga informations, mga coordinates sa points, natay makuha dito nga mga distances. It is either C or A, ito sila. So from gikan dito maka-solve na dayon mo sa
sa module 4 sa pre-calculus nga ako anang gi-assign sa Google Classroom. Any question, class? Again, class, pag dili na mo answer dito sa assessment sa ato ang module, dito na mo sa Google Forms nga quiz para naanadayoy score. Ang module 2 wala pa ko naka-check kay daghan pa kayo may gipanghimo. Ang module 1 pa ako na-checkan sa katong inyong napasa sa Google Classroom. Any other question? No, sir. None, sir. None, sir. Joshua, palihog ko off na sa record.